Something is wrong in the universe, and no one really knows what it means. At this point, the James Webb Telescope has indeed discovered galaxies that theoretically existed before the Big Bang. This puts into question the Big Bang and our entire cosmology to date. Science is faced with a seemingly insoluble problem. Although researchers such as the Swiss Fritz Zwicky already knew of alternative explanations for our universe 100 years ago, these theories are once again the subject of debate today. Almost no scholar knows the name Fritz Zwicky, but they do know the names of Albert Einstein, Georges Lemaitre, and Edwin Hubble. These are the researchers whose theories laid the foundations of our cosmology for almost a century. Einstein described space-time, Lemaitre developed the idea of the Big Bang, and Hubble observed the apparent expansion of the universe. But all of these theories are being put to the test, and the new superstar among telescopes is responsible for this: the James Webb Space Telescope. A revolution in astronomy, this technological marvel has provided us with so many fascinating images of an unknown universe that we now know that old theories may be wrong, or at least incomplete. Fritz Zwicky was a contemporary of these great researchers. The Swiss physicist, who also studied the movement of galaxies and the dynamics of the universe, developed a theory that is back in the news and is the subject of discussion: the theory of tired light. The theory of tired light. The idea of tired light is very basic. Zwicky postulated that light is not constant as Einstein claimed, but rather undergoes a physical change during its journey through time and space, which he called fatigue. Einstein said that nothing travels faster than light, and that its speed is always constant. This made it a fundamental reference point for exploring the universe and determining values, such as distances and expansion rates. However, recent discoveries may challenge this idea. Impossible galaxies discovered by James Webb. The James Webb Telescope, with its ultra-thin sensors, looks further back in time than any previous telescope. Thanks to red light spectrography, it can detect very dark light. Glass Z13. This galaxy, discovered by Harvard student Rohan Naidu and his team, existed about 200 million years after the supposed Big Bang. Its age suggests that galaxies may have evolved much faster than previously thought. GNZ11, with an age it is. Source 93316 Auric, HD1, with 13,500,000. Max 0647 JD, discovered thanks to lenses. These are just 5 of the 15 confirmed impossible galaxies. Each raises fundamental questions about the origin of the universe and the theories that have dominated cosmology until now. Is it time to rethink the Big Bang? Data from the James Webb Telescope reveal. Luz canzada, y las nuevas teorías del universo. Hace 100 años, se ya conoce el concepto de la luz canzada. Imagina esto. El componente más crítico que los científicos han utilizado para estudiar el universo ha sido malinterpretado hasta ahora. La luz no es constante, sino que se cansa con el tiempo. Diferencias mínimas serían suficientes para cambiar distancias de varios millones de años luz, de tal manera que nuestras mediciones serían completamente erróneas. Otra posibilidad dentro de esta teoría es que la luz se comporta físicamente de manera completamente diferente hace 13,000 millones de años. Es asombroso imaginar que la luz que ahora incide en los espejos de observación del telescopio James Webb fue emitida hace 13,000 millones de años o más por estrellas que ya no existen. Por supuesto, la Tierra no existe en ese momento, ni siquiera en nuestro Sol. Y es muy probable que solo existiera un pequeño antecedente en nuestra galaxia. Por lo tanto, estas partículas de luz viajaron increíblemente lejos, y durante un tiempo increíblemente largo. A medida que la luz viajaba, el espacio también se expandía. Si la teoría de la expansión del universo es realmente cierta, esta expansión podría haber estirado la luz. Pero no lo sabemos con certeza. No tenemos forma de medir o investigar la luz en su estado original. Solo podemos lidiar con la luz que ha pasado por este viaje extremadamente largo. Tampoco podríamos viajar nunca al tiempo en que se creó esa luz. A pesar de estos obstáculos,
Estes de biles señales de luz son realmente milagrosas. Los misterios del tiempo y el espacio. Los misterios del tiempo y el espacio, junto con el viaje de la luz, nos permiten hoy estudiar el universo tal y como era hace 13,500 millones de años. Esto es fantástico. Sin embargo, la interpretación de estas señales es realmente un juego de adivinanzas. Los investigadores deben tomar todas las cantidades fijas y conocidas y luego derivar constantes, similitudes y significados. Así es como se creen nuestras teorías y explicaciones. Además de la luz, hay otras cantidades que los investigadores utilizan para medir y describir el espacio. Se trata de ciertos fenómenos que siempre se comportan de la misma manera. Si ahora resulta que este fue precisamente el error, estaríamos ante una reorientación completa de la ciencia. La propuesta de Rajendra Gupta, un investigador canadiense, propuso en 2023 una teoría que demuestra que una pequeña modificación de estas constantes cósmicas conduce rápidamente a un universo mucho más antiguo. Según su cálculo, el universo podría tener 26,700 millones de años. Sin embargo, también demostró que un pequeño ajuste adicional llevaría a una edad de 40,000 millones de años. Esto explicaría de forma sencilla por qué vimos masas de galaxias en las imágenes del telescopio Webb que sugieren un universo mucho más antiguo. Gupta también considera las ideas de Tsiki, y muestra que la imagen de nuestro universo gira 180 grados cuando en cuenta este pequeño componente de luz cansada. Reacciones del mundo científico. Es fascinante observar cómo reacciona el mundo de la ciencia a estas nuevas circunstancias. Una persona que está entusiasmada con los nuevos hallazgos es el astrónomo y astrofísico estadounidense Michio Kaku. Kaku es considerado un investigador excepcional que ha escrito muchos libros para acercar el misterio del universo a la gente común. Explicó con entusiasmo que el telescopio Webb reorganiza por completo las cartas de la ciencia y de la bienvenida a los cambios. Kaku sabía desde hace mucho tiempo que algo no podía estar bien. Además de su pasión por el universo, es un gran defensor de la física cuántica. Sin embargo, la física cuántica y la física clásica todavía no van de la mano, lo que demuestra que debemos tener una falla en el sistema. Las teorías de John Mather y Roger Penrose. Otros investigadores, como el líder del proyecto del telescopio Webb, John Mather, se aferran a las viejas teorías. Mather dijo a la prensa que cree firmemente que el Big Bang de hace 13,800 millones de años fue correcto, y que las galaxias se formaron más rápido de lo que se suponía. Un tercer genio científico que está dando de que hablar en la prensa es Sir Roger Penrose. Hace unos años, este científico británico postuló un universo cíclico, en el que existe una especie de matriz básica que transporta la materia de un universo antiguo a uno nuevo. De acuerdo con este modelo, toda la información es almacenada cuando un universo viejo muere, y de esta manera la materia podría ser casi superreciclada en un nuevo universo. Esto podría haber llevado a una formación más rápida de estrellas y galaxias. El modelo de Penrose también predice que los agujeros negros juegan un papel significativo en estos ciclos. En su modelo, los agujeros negros son prácticamente los últimos objetos físicos que quedan al final de un universo. Después de absorber toda la materia, se evaporan o colapsan a la velocidad del rayo. Este momento de colapso es, básicamente, el nacimiento del nuevo universo. Un universo creado en un agujero negro. Sorprendentemente, varios grupos de investigación en Estados Unidos propusieron, en 2023 que nuestro universo podría haberse creado teóricamente en un agujero negro. Suscribid ahora y espera muchos más artículos emocionantes sobre el espacio, y los últimos temas de astronomía y astrofísica.